Okay, guys, so welcome everyone. Welcome to Sadaiva classes. Next lesson we are going to start, and the name of the lesson is ratio and proportion. Ratio or proportion. So, what is the ratio and what is the proportion, guys? You already know about it, but still it's a revision for you guys. देखो क्या है? Let's discuss. There is a there is one boy and there's one girl, and they what are they talking about? Let's see. I'm younger than Nilima by 6 years, and I'm as twice as old as Ramesh. Right? So हा मुलगा काय म्हणतोय आय एम यंगर दॅन निलिमा मैं निलिमा से छोटा हूँ 6 साल छोटा हूँ कितना छोटा हूँ 6 साल छोटा एंड निलिमा इज सेइंग दैट आय एम ट्वाइस ॲज ओल्ड ॲज रमेश रमेश की जितनी उम्र आहे रमेशची ज्याचं वय आहे जेवढं त्याच्यापेक्षा दुप्पट माझं वय आहे माय एज इज ट्वाइस त्याच्यापेक्षा माझं दुप्पट काय आहे तर माझं वय आहे Now, in the previous standard, that is in standard 5, you already knew about the ratio and the proportion, right? We learned to compare two numbers. We shall now learn about the way to do the same. Let's say Nilima is 12 years old. Nilima is 12 years old and Ramesh is 6 years old. He is 6 years old. How to compare their ages? How can we compare, guys? कसं काय compare करू शकतो? How can we compare their ages, right? Ramesh did so by finding out the difference. रमेश ने क्या किया इसका difference find out किया. So उसने बोला कि that I am younger than नीलिमा by 6 years. मैं नीलिमा से छोटा हूँ 6 साल से. ओके मी नीलिमापेक्षा लहान आहे 6 वर्ष. नीलिमा काय म्हटले? नीलिमा म्हटले की मी रमेशपेक्षा मोठी आहे किती त्याच्या रमेशचं जेवढं वय आहे तेवढं माझं वय कसं दुप्पट आहे शी सेड हाऊ मेनी टाइम्स सो 2 टाइम्स ट्वाइस म्हणजे काय 2 टाइम्स लक्षात घ्या ट्वाइस म्हणजे काय 2 टाइम्स ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स 2 वेळा 2 टाइम्स 2 बार फिर दुगना राइट so in this way they compare their ages now Nilima's age is what Nilima's age is twice as much as Ramesh. Okay, Ramesh का उम्र 6 साल है तो नीलिमा का उम्र twice that means 6 to the 12 लक्षात घ्या नीलिमा रमेशचं वय किती आहे 6 वर्ष आहे that means नीलिमाचं वय किती झालं 6 to the 12 years कितना होगा 6 to the 12 years. So we can give the same information by saying that Nilima's and Ramesh ages are in the proportion 2:1, right? Their ratio is in the their ages are in the ratio 2:1. That means इसका अगर 6 है तो 6 टू द किसका कितना हो गया 12 हो गया नीलिमा का एज समझा दिस इज नोन एज द प्रोपोर्शन इट इज नोन एज द प्रोपोर्शन याला काय म्हणतात प्रोपोर्शन या फिर रेशो प्रोपोर्शन और रेशो गेटिंग गाइस देखो इट इज रेड एज 2:1 याचं वाचन कसं करायचं इसको कैसे पढ़ोगे 2:1 कैसे रीड करोगे 2:1 समजलं समजा असं असतं सो 3:2 कसं वाचणार 3:2 इसका रीडिंग आपको आना चाहिए 3:2 in mathematics the proportion of two numbers can also be expressed in as their ratio so ये हो गया आपका the proportion this is the proportion 2:1 it is also written as 2/1 so 2 is taken as the numerator and 1 is taken as denominator that it forms a ratio याला काय म्हणतो आपण रेशो किंवा गुणोत्तर असं म्हणतात प्रमाण आणि गुणोत्तर बरोबर proportion means प्रमाण आणि रेशो म्हणजे काय गुणोत्तर प्रमाण आणि गुणोत्तर so what are the examples of proportion in daily life मध्ये सुद्धा आपल्याला examples आहेत proportion so let's see guys one example is given to us is that there is one amma known as Janki amma कोण आहे तुमचे जानकी अम्मा आहे she जानकी अम्मा's idlis and dosas are delicious idli dosa जानकी अम्मा बनाती है फॉर इडलीस इडली बनवण्यासाठी शी काय करते शी युजेस उडद डाळ तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की उडदाची डाळ बनवतात उडद डाळ होती है उडद डाळ अँड राईस आणि तांदूळ उडद डाळ आणि काय घेतात तांदूळ घेतात राईस घेतात अँड इन द प्रपोर्शन दॅट कोणचं प्रपोर्शन आहे 1 कप डाळ 1 कप डाळ घेते आणि 2 कप तांदूळ घेते लक्षात घ्या 1 कप डाळ आणि 2 कप काय घेते ते तांदूळ घेते हा झाला त्याचा रेशो किंवा प्रपोर्शन लक्षात घ्या रेशो किंवा प्रपोर्शन बट फॉर द डोसा बनवण्यासाठी त्यांचं प्रपोर्शन काय असतं 1 कप डाळ आणि 3 कप राईस लक्षात घ्या इडलीसाठी रेशो काय 1:2 1:2 is the ratio 1:2 is the ratio and
And for dosa it is 1:3. For dosa it is 1:3, guys. That is, for idlis, the proportion of dal and rice is 1:2, and for that is 1/2. That is 1/2. Whereas for dosa, the proportion is 1:3 or 1/3. Samjha? This is the example shown by the Janki Amma's idlis dosas preparation. Then there was one more example given to us. मार्गारेट मार्गारेट क्या बना रहे देखो मार्गारेट मेक्स ग्रेट बिस्किट मार्गारेट काय करते बिस्किट बनवते खूप छान अशी बिस्किट मार्गारेट बनवत आहे राइट वो बनाती है एक बिस्किट सो उसके लिए क्या करती है शी यूजेस 3 cups of wheat flour ओके 3 cups of wheat flour गव्हाचं पीठ and 2 cups of sugar किती बनते त्याच्यामध्ये किती साखर टाकते 2 कप साखर टाकते ओके कितना शुगर यूज 2 कप that means the proportion of sugar and flour in the biscuit is 2:3 or 2/3 समझ proportion is 2:3 ratio is 2/3 sorry मैंने उल्टा किया क्या हाँ 2 cup 3:2 3:2 is the ratio कौन सा होगा 3 is what 3 cups of wheat flour and 2 cups of sugar right that means sugar हमने अगर पहले लिया तो इसको हमको उल्टा करना पड़ेगा sugar 2 cup and 3 cup wheat flour like that so these are some of the examples given to us we generally use in day-to-day life there is one more example given to us and some questions are also asked in that example like see there is one girl so flowers were distributed among the girls in equal proportion fill in the empty boxes there are 3 girls and there are 12 flowers 3 girls there are 12 flowers that means one girl एका मुलीला किती फ्लावर मिळाले one girl got 4 flowers एका मुलीला किती फ्लावर मिळाले she got 4 flowers so for 5 girls how many flowers five girls there are 20 flowers how many flowers 20 flowers 32 फ्लावर किती मुलांना मिळाले 32 ला डिवाइड करा 4 ने so you get answer 8 right and one girl got 4 flowers so this is the example दिले तुम्हाला with question and answer the proportion of the number of girls upon number of flowers is equal to 3/12 that is 1/4 it means that every girl got how many every girl got 4 flowers every girl got 4 flowers getting एका प्रत्येक मुलीला सब एक लड़की जो होती है एक जो गर्ल इज देयर उनको क्या मिला एक 4 flowers the proportion of girls and flower is 1:4 1 to every 4 one flower is to 4 flower is to every girl 1 to every 4 1 is to every 4 समझा 1 is to every 4 that means it is written as 1:4 or 1/4 1:4 or 1/4 ये जब तक समझ में नहीं आता है we will not be starting your session मतलब questions directly देखो कुछ और एग्जांपल हमको दिया यहाँ पे every student find the ratio of her own age that to his or her grandfather's age देखो जॉनचं वय किती आहे जॉन 10 years आहे जॉन किती वर्षाचा आहे 10 वर्षाचा आहे तुमच्या एवढा जॉन आहे बघा हिज द सेम एज एज यू आर ऑलमोस्ट तुम्ही पण सुद्धा 10 किंवा 11 वर्षाची सगळी मुलं असाल राइट आप भी सब 11 और 10 years के हो गए then his age is 10 years and his grandfather's age is 65 so John said the ratio is 10/65 that means 10 and 65 are also divisible by 5 इसको 5 से divisible होता है last year standard 5 में हमने देखा हुआ है that means the ratio is 2:13 ratio is what 2:13 or 2/13 getting ये equivalent fractions होंगे these are the equivalent fractions last year standard 5 you already knew the term equivalent fractions right equivalent fraction हमने देखा so suppose example 2/3 2 is what it is numerator 3 is what it is denominator 3 is what denominator and the 2/3 is known as the fraction it is known as the fraction guys so it is known as fraction then one more example आपण example यासाठी बघतो that will help us to solve the practice set मी directly पण घेता आला असतं मला but I think these examples will help us and not help you guys to understand the subject very well let's see Nikhil brought 12 gavas and 16 chiku Nikhil brought
12 guavas and 16 chicos. Yes. Then find the ratio of guavas to chicos. So guavas to chicos ratio विचारलेला आहे. That means you should take the number of guavas in the numerator and number of chicos in the denominator. 12 upon 16. 12 upon 16 is divisible by 4. That means the ratio is 3 upon 4. 3:4 is the ratio. 3 upon 4. Okay, ratio of the guava is 3 upon 4 is the ratio. Answer is 3 upon 4. If we want the number of the ratio of chicos to guava, तो उलटा करना है. आपल्याला काय करायचं पूर्णपणे उलट करून टाकायचं आहे. That means take the number of chicos in the numerator and take the number of guavas in the denominator. You get 16 upon 12. Answer तुमचं फक्त तेच येणार, but that will be in the reverse manner. So to 3 upon 4 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4 upon 3. The answer will be 4 upon 3. कहते हैं मैं तुम्हारा विचार क्या है, जो भी पूछा है वो आपको ध्यान से रखना. चलो ये नहीं करेंगे, आगे जाएंगे. Some important points about ratio. There are some important points about ratio we are going to. Example given to us is the weight of a large block of jaggery. The weight of a large block of jaggery is 1 kilogram. कितना है 1 kilogram and the smaller lump weighs 200 gram. बघा हा जो है ना, this is of weight 1 kilogram. क्या है 1 kilogram and this small lump is of weight 200 gram. बघा नीट लक्ष द्या. Here it is given kilogram and here it is given gram. The gram and kilogram दिले. So in this case we cannot find the ratio as taking their numbers directly. Number directly घेऊन आपण ratio काढू शकत नाही because the units are not in the same. The units are not same. Units same आहेत का नाही. Either it would be in the kilogram or it would be in the gram. समजलं. एक तर किलोग्राम मध्ये सगळं पाहिजे किंवा सगळं काय असं पाहिजे तुम्हाला ग्राम मध्ये पाहिजे. गेटिंग. सो दॅट इज द रूल गाइस. चला आता काय करायचं पुढे बघा. येस. Weight of the lump upon weight of the block, that is 200 is to 1. Is it right? No. Is this right? No guys. Because 200 is given in the gram and 1 is given in the kilogram. So for this purpose, we need to do what guys? We need to equalize the units. एक तो सब किलोग्राम में करो या फिर सब ग्राम में करो. समझ लो. Now, is the weight of the lump 200 times that of the block? No. बघा हा छोटा है आणि हा मोठा आहे. याचं वजन मोठं आहे का? नाही आहे. इसका वजन छोटा आहे actually. So what mistakes we have? What is the mistake? Yeah. So there is a unit. Unit should be the same. लक्षात घ्या. unit कसं पाहिजे? Same पाहिजे. For that purpose, what they have done, guys, काय केलं बघा. First, we must measure both quantities in the same unit. It would be convenient to use grams. लक्षात घ्या. छोटा जो unit असतो, smaller unit हमेशा convenient होता है लेने के लिए. ठीक है. छोटा सा unit असतं ना ते तुम्हाला नेहमी convenient असतं घेण्यासाठी. That means you know very well that in standard 4, you know that there are many units given to us and आपको सबको पता है कि कौन से unit होते हैं. 1 kilogram is equal to 1000 grams. 1 kilogram is equal to 1000 grams. Therefore, the block weighs 1000 gram and the lump 200 gram. That means the weight of the lump upon weight of the block is equal to 200 upon 1000. That is 2 upon 10. 2 upon 10. That means 1:5 is your answer. The ratio कितना हो गया आपको 1/5 is the ratio. 1:5 is the proportion guys. समझ लो. So this you should very well understand. So when finding the ratio of two quantities of the same kind, the measures must be in the same unit. The measures must be in the same unit. लक्षात घ्या. Now one more example is given to us. काय दिला example बघूया. And then we'll be solving your directly problem set. Practice it. A ratio can be used to write an equation also. Equation हमने last chapter में पढ़ा था equation and we already have solved about the we already know how to solve equations. Okay. Now let's see guys. Then it is easier to solve the problem. Equation बनाओ, problem solve हो जाएगा. Example: a hostel is to be built for school going girls. So
हाँ, जो लड़कियां स्कूल में जाती है उनके लिए हॉस्टल यहाँ पे बनाने का प्लानिंग चल रहा था. नाउ 2 toilets are to be built for every 15 girls, right? For every 15 girls there should be 2 toilets. For every 15 girls there should be 2 toilets. And if 75 girls will be living in the hostel, तो hostel में कितनी लड़कियां रहने वाली है? There should be 75 girls living in the hostel. And the question is what? How many toilets will be required? Okay, so how many toilets will be required in the proportion? तो यही proportion में कितने toilets लगने वाले हैं? Example सोपे बघा. For 15 girls you require 2 toilets. Therefore for 75 girls you require X toilets. How many toilets you require? You require X toilets. Let us consider the proportion or ratio of the toilets of the girls. Let us suppose X toilets will be needed for 75 girls. Like, समझा? तो X toilets required for 75 girls हमने ऐसे assume किया. And you know the ratio that 2 toilets are for every 15 girls, right? That means क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे. जैसे प्रोपोर्शन हमने सॉल्व किया था ना इक्वेशन में, इक्वेशन सॉल्व करना अपन, तो तुम्हारा सॉल्व करायचा है. You will get here x upon 75 is equal to 2 upon 15. You got the equation. Now multiplying both sides by 75. Multiplying both sides by 75. What you get, guys? X is equal to 10. X is equal to 10. Therefore, you need to build, or you need to, yes, we need to build 10 toilets for 75 girls. Getting? So this ends your practice set 28 का half part. That is first part हमने अभी आपको यहाँ पे हमने देखा है. 28 जो है उसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे देखा हुआ है.